kwa mwana. Yeah, zile ngani mtu wake. Ndi kwathu tu. Zile ngani mtu wake. Mimi mwini. Kuno ndi kwathu. Tikomeza uri. Ino mnifuza fuso limene azinifuza raso safu likosa dino. Ino mai ana. Kuno ndi kwathu. Tifuza nditu kuti wait a minute. Ende kuno ndi kwanu. Malo wabwanji kuno kwanu. Takula ndi ali kwa malo wabwanji. Tifuza nditu. Ngani yake kuno ndi meneyo. Ine ndili kwathu. Ngani ne oseyo Mulungu akatimenyera nkhondo chizadziwika bwino bwino kusogolo kuchina chitika ndi ichi koma ichichi muchidziwe pakadali pano ndili kumudzi kwathu ku Malawi. Koma ndiri padaenda kachinyengo ndithu kumpezeke kwanu kuno. Ine ndili kwathu basi. Nkhani yakuno ndi imeneyo ndili kwathu. Nkhani yatha. Mukukusowa ku South Africa? Ndikumanganso South Africa anga padali pano. Simukusowa ku South Africa? Tikumanga tu yathu. Chimene chinakupangitsa kuti mupite ku South Africa acho ndi imene chingakupangitsa kuti muziso wako ku South Africa kuti koma inepe mukakhalabe maringa kaenda bwera kuno koma mmaonabe kuti koma ntabwera kumene kucha. Ndithu. Simuso wako ku South Africa. Mwapita ku South Africa chibweni kuno ku Malawi pakati apa? Simunapite kapena mukana kuti simuyankha komweko. Nkhani yakuno ndi yakuti tili kumudzi tili kwathu. Nkhani yakuno ndi imeneyo. Mafunso ena onsewo ndakamba kuti chachikulu kwambiri ndi chimene chocho chifukwa kuti nkhani zili ku court mukatakamba muja. Sinifuna ndiyesedwe kunambe kulongosola nadusa mwizi nadusa mu South Africa anandipanga iza mandipanga plan yotere sinifuna ndifika umeneko yayi. Koma nkhani yakulu ndi yakuti ine padali panopo ndili kunoko andi tili ku court ndipo ndili chikhulupiriro chonse kuti kumeneko Mulungu atimenyera nkhondo andi chiona adi chisatuluka andi chimene chocho ndi chimene muzachidziwa inu. Ambati muzazi wachiona ndipo chionacho chisakumasulani. Koma choona tu chili muluma numu mukuchidziwa pamene muli. Ndikuchidziwa? Mwari munangosankha kuti muruze mukhozonena kuti naenda chonchi apa zinatere. Suso ndati ndiyankhuleso koma nkhani yako ndakuti mungatakamba muja chionacho mundivesesete chizadziwika after kuti kukhoti kuja tamaliza. Zikomo kwambiri. Mukumanga mzinda wapamwamba kwambiri tu kumangochi. Tatuzani zambiri za Goshen City. So Goshen City is a futuristic smart city located in Mangochi, which has iconic vision to manage African brands as well as international brands. So the main purpose of it is to create a place for tourism, both religious tourism, normal tourism, because we are trying to build something that has never been built this side of Africa. And I believe that it is something that will boost our country's economy and create so many jobs and create so many opportunities for many. Pakuona kukula kwa ntchito imene kuchitika kumene kucha anthu ena akudabwa kuti abushiri ndalama kuzitenga kuti zoti akhoza kumamangira mzinda ngati umenewu ndipo ena afika pomaganiza kuti mwina imene kuchitika kumene kucha ndi chamati money laundering pa Chingerezi kuti pali ndalama zina zake zimene mudazipeza kudzera mu njira zokayikitsa ndiye mufuna muzitenge ndalama zimene zija nkumangira mzinda nkukhala ngati kuzikonza kuti zioneka ngati kuti iya ndalama zosapano zikumachokera uko. Those are things which normally a man like I, who has gone through almost everything in life, disregard such type of things. I'm a visionary guy. I'm a person who I focus, A simple issue here is money does not produce a vision. It is a vision that produces money. And I don't care what critics say, because criticism makes me to be a critical thinker. Hear this. This project we are doing here, it is not money from my pocket. People are seeing me every day, having meetings with the different banks, and people are seeing me. And people are watching me doing all those, In every success story, there is no money somewhere else. There is an idea. You have to be focused, you have to have a goal, you have to have skills, and you must have networks. So what I'm doing at this point in time, it has nothing to do with having some money and doing it and doing that. No, it is all about selling the vision. And I think you're aware,
I had a meeting some few weeks ago in Blantyre where I was meeting different stakeholders. I had a meeting where I called the parliament, some committees, where I was meeting different parliamentary committees. So it's not something to do with having money somewhere else. No, we are bringing in different stakeholders, including banks, including individuals, because I have the vision. And I'm selling that vision to people. So people are coming to buy in that vision. So as we speak, we have about 900 people who wants to buy plots at Goshen City. And that's worth, if you convert that, that's worth. And that worth will even help us even to build more. So it's not that there is money somewhere or there is money somewhere. No, it's just a simple thing, concept. Umabe naona kankhani atalemba mu newspaper lakuti 2,000 tourists go to Goshen City in that awasima member la mpingo wawo omwe aja anangobwera kudzapemphera kena kuapita kuti akaone kumene kuja ndi apa zolembedwa ngati kuti anthu achoka kunja kupita straight kupita Goshen City. But you're a journalist, isn't it? And you know the meaning of tourism. You do, right? Yanka nitu. Simukudziwa meaning of tourism. So tourism, it is not just necessarily people who come to see the lake. Kayanthabwera za mpingo is religious tourism. The people who went there to see that place didn't come from Malawi. They came from all over the world. Okay? And when they came here in Malawi, okay, they came for me, to see me, for prayers. But when they came here, they said, we have heard of Goshen City. We want to go and see that Goshen City. So when they went there, they were not going there to see me. They were going there to see the city. Now, in English, that is called tourism. So whether they are members, whether they are not members, but the biggest story here is they are tourists. There are factors that track tourism. It could be the lake, it could be animals, it could be the church, it could be the town, it could be the city. So that doesn't matter. So let's talk about tourism. Those were tourists who had traveled from different parts of the world, who eventually said, we are coming to Malawi, but all we are coming for, we want to go and see Goshen City. So they are tourists. We're talking about tourists and people coming to see you. I'm glad that you said that, because I've heard that you are a very expensive man to meet, Mr. Bushiri. Apparently someone has to part with a lot of money to meet you. I wonder why that has to be the case, though. Actually, you didn't even pay any money to see me, if you can find one person in Malawi who say, I paid money to meet Bushiri. These are just crazy stories. People just no, but for you to pray for someone, people that's crazy story. That never happens. Never. That's not true. People don't pay money so that you can pray for them? Nobody has ever paid money to be prayed for by me. That's crazy. That's ridiculous. You see, when people are coming to Malawi, okay, they come here to see me, but they have to stay in a hotel, they have to eat, and they have to be transported from the airport. Okay? So when they come over here, they pay the hotel, they pay that, and all the costs they pay for, not me. So when people say for them to come to Malawi, they need those type of things. So our church has got a special department that helps people who call from USA. We are coming to Malawi, we need ABCD, what do we need? And then they tell them, oh wow, for you to stay 3 days, 4 days, is this amount of money. For you to have food, so that's normal. So no, but that has nothing to do with paying me. Okay. Yeah. I just wanted to be clear about that, because I know what you're talking about. Those are expenses, travel expenses and things like that. But I'm talking about nobody, in short, nobody has ever paid me for me to pray for them. And I said, thank you for asking that question, because there are people who actually still believe that and think that the prophet, maybe people pay him to be prayed for. That's completely not true. I actually help people. I am a man who takes my own money and help others. Pakabanga nkhani zokhudzana ndi inuyo ndi ndale ndikhopa kuti makhaso mokuziva nkhani zimenezo ndafuna ndimve ochokera kwa inu kuti kodi muli ndi masomphenya oti mwina mtsogolo mukhoza chitako ndale? No, I'm not a politician, and I have never even thought of politics. And it's unfortunate that,
some people who protect their political masters, they even take this seriously on social media and fight me, because when I'm doing charity works, they think maybe I'm trying to campaign and trying to do that, but I'm not a politician, and I'm not even having those ambitions. My ambitions are very clean and pure, and I'm saying this on this interview. I really don't think our country, for it to develop, needs political solutions. Our country to develop needs Malawians or Malawian solution, which is a cohesion or collectiveness in terms of helping ourselves. I don't believe that for someone to assist the people, he has to be in politics. So I don't have those ambitions. I am a prophet and I'm a businessman, and it ends there. And let me also say this, that those people who think I'm a politician, they should stop thinking that, because I'm not a politician. Fuso inafuna mundiyanke nchichewa nkhani ya zandale zomwezi munanena poyamba kunena kuti mmene munkafuna kuchita zitukuko zanu poyamba pansi pa ulamuliro wa DPP mmakuma ndi mavuto siyana ngakhale ntchito zina zothandiza anthu zachifundo mmakuma ndi mavuto siyana koma mukuti chibwerereni boma limene lilipo panoli zinthu zikhanga zamba kuyenda tatambasulani chenicheni chachitika ndi chani? Okay, ndikamba kuti nditamba kumene kumayenda kumapereka zinthu kwa anthu ovutika, mungati madziwira muno Malawi, anthu ambiri amaona ngati kuti chilichonse chimakhala kampeni, umapereka chinthu kuti mwina anthu akukonde. Ndipo nthawi imeneyoyo anthu ulamuliro umenewo ankaona ngati kuti ine ndifuna kuti ndiyimire uchani upresident. Kumene kunali kulakwa kwambiri, ndiye amapanga kwambiri suppress kena kalikonse kamene timakapanga. Pa nthawi imeneyo nani project tinagawa chimanga kwa anthu ambiri muziko muno. Kunali njala nthawi imeneja, komanso nthawi inake tinasisa mtengo wa chimanga. Ife tinagula chimanga pa mtengo odula ndikumathandiza anthu kumidzi kuti azigula pa mtengo ochipa. Ma project waseaja amapanga suppress kumona ngati kuti mwina ineyo ndifuna nditani kodi ndime za president. So munga nakamba mchizungu mucha kuti ine sindine wandale. Okay. Komanso ambition andale mutu mwangamu mulibe. So boma lili pano lisiri kuganiza zoti mufuna kudzapikisana pa mpando wa president ayi? Podi munthu ndi munthu. Timathabe kumaona be makomenti a anthu ena owasatira asogolera athuwa kuti amapanga beti makomenti tantina mujani ma internet mu BUSHIRI chanchani mukuona chifukwa kuti ali background aneka ulamuliro wina uja ankayankhula zija, ena bamakhulupirira kuti BUSHIRI yutu khala ngati afuna apange za chanchanche zandale. Koma monga ndakambira muja ine munthu wa business, ine tangoganizirani ndikupanga business panopo nomanga kumangochi kuti ndiyambe zandale iyenda business changati singaenda mutalowa mboma koma ayi singaenda muzingolongosola ine ndikufuna bomalo kuti akamakapanga ma conference azikapangira kuti mutakhala president iso ndechikhoza kuthamanga kwambiri. ayi koma kuthandiza mmathandiza aku zibani zandale mmathandiza koso ayi simuthandiza zibani zandale. I'm non-partisan. I've never assisted any political party in my entire life. Koma ndiye nkulakwitsaso kumeneko nanga simukhoza kuthandiza mukhala mukutukulaso dziko. Zasedi kuti aliyesa makhala ma police kapena ma principles amene amapanga base amapanga zinthu. So ineyo zandale ayi ndimaona ngati kuti mwina awawa amakufewera nkoni mtima fori mwina munathandiza kwambiri pa nthawi imene analovutika. Samatifewera mtima koma kumakhala kuzindikira pena zikuza kutheka kuti alipo ena ake mwina ochepa angapo awiri atatu amene mutumu nzeru zilimo ndithu uyuso panga zandale ayi. So zimakhalanso pena kuti samakhala asogolera wonse nthawi imeneja suda makhala apita mthali kamapanga zimene zija. Analipo ndithu wanyamatena ake amene amona ngati kuti ateteze master wawo. Mukuona nde panopo ndithu awiri atatu amathopezekabe ndithu kuti mwina uyuyu afuna zenimbane na bwana athu nkulakwa. Ili ndi dziko lathu and tisamapange mantha kuthandiza.
tinankula pano pamene mtsogoleri wa dziko lino